Good morning. Good morning, ma'am. Today we are assembled here to celebrate the victory of the Kargil War. Okay, Kargil War 1999 நடந்தது. அப்போ நீங்கள் யாரும் பிறந்திருக்கவே மாட்டீங்க. Okay, so I don't know how much you know about this Kargil War. This war was took place between May and July 1999. And this war was between India and Pakistan. எங்கே நடந்ததுன்னா இந்த வார் வந்து கார்கில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். இதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய ஒரு ஸ்மால் பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்தியா பார்ட்டிஷன் நடந்தப்போ 1947-48 we had a war. ஓகே, அந்த வாருடைய கன்க்ளூஷன் என்னென்னா ஒரு லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலை வந்து வரையணும். அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு அந்த பவுண்ட்ரியை டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வார் 47-48 நடந்த வாரில் த லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வாஸ் கன்க்ளூடட். இது வந்து உங்கள் சைடு, இது எங்கள் சைடுன்னு கன்க்ளூட் பண்ணான். அப்படி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலை கன்க்ளூட் பண்ணும்பொழுது லடாக் என்ற ஒரு இடம், ஓகே, லடாக் என்ற ஒரு இடம் காஷ்மீரில் இருக்குது. அதனுடைய ஒரு பகுதி பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுச்சு, மற்றொரு பகுதி இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய இஷ்யூ ஆக்சுவலி. அதில் இந்த லடாக்கில் ஒரு ஸ்மால் டவுன் தான் வந்து கார்கில். கார்கிலுடைய ஒரு பகுதி, கொஞ்சம் பகுதி வந்து காஷ்மீரில் இருக்குது. ஒரு ஸ்மால் டிஸ்ட்ரிக்ட் அதில் வந்து காஷ்மீரில் இருக்குது, மீதி பகுதி இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்குது. இந்த 1947-48 லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்குள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கக்கூடாது, பவுண்ட்ரியை வச்சு நம்ம வந்து சண்டை போடக்கூடாது, ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க. ஆனால் மறுபடியும் 1971 இண்டோ பாக் வார் நடக்குது. இண்டோ பாகிஸ்தான் வார் டுக் பிளேஸ் இன் 1971. 1971 மறுபடியும் இந்த வார் எதுக்குன்னா இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்காக தான் நடக்குது. அப்போ ஒரு சிம்லர் அக்ரிமெண்ட்டை ட்ரா பண்ணுறாங்க பிட்வீன் போத் த கண்ட்ரீஸ். A similar agreement was drawn in the year 1971. Again, the main issue was line of control. ஓகே, நம்ம பவுண்ட்ரிக்குள்ளே அவங்க வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தாங்க, உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது உள்ளே வந்து ஆக்கிரமிக்க பார்க்குறாங்க. அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த 1999 வார், கார்கில் வார். இந்த கார்கில் வார் வந்து ஏன் அதுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோன்னா, அந்த வார் நடந்த இடம் வந்து ரொம்ப ட்ரெச்சரஸான பிளேஸ் இருக்கும். பெரிய மவுண்டனஸ் ஏரியா, 16,500 feet above அந்த ஏரியாவில் நம்ம லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வரும். அந்த மாதிரி ஹைட் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம சோல்ஜர்ஸ் were fighting. இந்த வார் நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, பாகிஸ்தான் ட்ரூப்ஸ், military people and paramilitary people of Pakistan, they infiltrated into our line of control. உள்ள எப்படி வராங்கன்னா, காஷ்மீரி மிலிட்டியன்ஸ் மாதிரி டிஸ்கைஸ் பண்ணி வராங்க. அவங்கள மாதிரி வேஷம் போட்டு காஷ்மீரில் இருக்க தீவிரவாதிகள் மாதிரி உள்ளே வந்துடுறாங்க நம்ம கண்ட்ரிக்கு. அது கொஞ்சம் லேட்டராக தான் வந்து இந்தியன் ஆர்மி ஐடென்டிஃபைஸ் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் விங் ஐடென்டிஃபைஸ் இட். அண்ட் அட் தட் டைம் Atal Bihari Vajpayee was the Sri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister then. அவர் வந்து இந்த வாரை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ the war takes place a very short period between May and July 1999. இந்த வார் நடக்குது. And the code word that was used for the war was Operation Vijay. இந்த கோட் தான் வந்து இந்தியன் ஆர்மி யூஸ் திஸ் as the code. போத் இதில் வந்து இந்தியன் ஆர்மி அண்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ணி தான் திஸ் வார் டுக் பிளேஸ் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 3 months. அண்ட் வி டிட் லூஸ் சம் ஆஃப் அவர் வெரி குட் சோல்ஜர்ஸ் தேர். அண்ட் தேர் வாஸ் மோர் கேஷுவாலிட்டி ஆன் தி பாகிஸ்தான் சைட். நம்ம லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் அந்த ஹைட்லெல்லாம் இவங்க ஆக்கியபை பண்ணியிருந்தாங்க, எனிமி கேம்ப்ஸ் அட் ஆக்கியபை. இதெல்லாம் வந்து soldiers had to break it. அதில் ரொம்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார்கில் வார் ஹீரோஸை பார்த்தீங்கன்னா இறந்தவங்க எல்லாம் 20 to 25 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற youth, men of the country had died, had given their life for the country. They sacrificed their life for the country.
They were all born between 1976 and 79, 80. There was a 19-year-old boy who was a soldier there who had given his life for the country. And in the war, life lose panna soldiers who led the contingent. எல்லாருமே கண்டிஜென்ட்டாக பிரிஞ்சு ஒவ்வொரு டிரெக்ஷன்லேருந்து தான் இந்த வார் வாஸ் ஹேப்பனிங். And you must know it is not on the land. It's high on the mountain terrain. This was taking place. And they were all specialized to carry out such war, to carry out such instruments. And most of them, about almost 10 heroes, Kargil heroes, war heroes, have been conferred with the highest civilian award, the Paramveer Chakra. And the second civilian award, the Mahavir Chakra, was given to these soldiers. Because every height, every hill which was captured by the Pakistani army was recaptured by our Indian army, and we came out victorious in that war, Kargil War. அதை கமமரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த நாள் ஜூலை 26 தான் நம்ம விக்ட்ரி அல்லது நம்ம வின் பண்ண நாள் இந்த வாரில். இது 25வது ஆண்டு, 25th year after the Kargil War. So every July 26th of every year we commemorate this day as it is called as Kargil Vijay Diwas, Kargil Victory Day. Okay, and why is this done? Is to observe India's victory on the Kargil War, and it is also a testament to the bravery of our soldiers, to the sacrifice they have done, to the dedication they had to this nation, and to protect our country from the neighboring enemies. That was the main aim, that was the determination with which they moved forward in this war. And as we remember this glorious chapter, let us pay tribute to the courage, sacrifice, patriotism of our armed forces. Their unwavering dedication inspires us to strive for excellence and to do our small part. Okay, so what does this Kargil War teach us? What is the valuable lessons we learned from this Kargil Wars? One is unity in diversity. All these soldiers, they're not from one state. From all over the country, they've all been a part of the contingent who have fought for the war. They've joined together, united together for the nation's sake. Okay, that is what we should learn from here. Unity in diversity. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண வேண்டும். That's one important lesson which we have to take home message for all students here. Number 2 is perseverance. Perseverance na என்ன தமிழ்ல? What is perseverance? விடா முயற்சி. விடாமுயற்சி ஏன் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன்னா, நம்ம சோல்ஜர்ஸ் ஃபைட் பண்ண அந்த லேண்ட் ஏரியா, சச் overwhelming region it was, treacherous terrain it was, mountainous terrain very high above the plains, yet with great determination against all the odds, அவங்களுக்கு எதிரான எல்லா ஆட்ஸையும் கடந்து அந்த போரில் வெற்றி கண்டனர். அது விடாமுயற்சி. And then sacrifice. Sacrifice-na தியாகம். Okay. எல்லாம் யங் இப்போல்லாம் இருந்தானா, அவங்கெல்லாம் உயிரோடு இருந்தானா, they must be hardly between 40s and 50s. அந்த வயசுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இறந்தவங்க எல்லாருமே. We lost around 500, more than 500 soldiers we had lost, and we lost about 10 contingent leaders, captains who were leading this war. And all those people, if they were alive today, they will be hardly between 40 and 50 years. But for them, the nation stood first. The country stood first. They sacrificed their lives for the nation. They went forward. If you go read the history of these Kargil War heroes, you will see they had to use ropes to climb the heights.
While climbing, even when they received the bullet wounds, yet they were climbing up, leading the team. They were leading the team to go up to dismantle the camp that was set up by the Pakistani army. So that was the determination, that was the sacrifice which these soldiers have imparted. And this is the take-home message for us. Let us be united, let us be determined in what we do, and let us sacrifice always for the good. So as students, I want you to be united in facing challenges. உங்களை போய் போரில் போய் சண்டை போட சொல்லுங்க. உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து பல challenges நீங்கள் மீட் பண்ணுவீங்க. All are young girls now. Life is never a bed of roses for anyone. You have always ups and downs. You have always challenges in your life. You should know how to face these challenges with determination. That is the take-home message for the girls who are assembled here. And always be willing to make sacrifices for the greater good. Sacrifices நான் சொல்லும்போது, if you feel your act of kindness, what you're going to do, a simple act of kindness which you're going to do, is going to make a person happy, or make another individual's life better. Now that I mean by sacrifice. It's not the sacrifice which the soldiers have done. Now that take-home message, you have to take it out in this form. Okay, the sacrifice which you are going to do is, it should always be good or better for the others whom you are interacting with, whom you are connecting with in life. So let us all honor the memories of our martyrs by striving to become responsible citizens, upholding the values of courage, discipline and patriotism. Jai Hind.